Tiratiyagarada, Tiratiyagarada, Loni Tiratiyagarada, Loni Tiratiyagarada, Naloni Tiratiyagarada, Naloni Tirupati Venkataramana Matsaramanu Tiratiyagarada, Naloni Tirupati Venkataramana Matsaramanu Tiratiyagarada. Parama Purusha Dharmadi Moksha Mula, Parama Purusha Dharmadi Moksha Mula, Parama Purusha Dharmadi Moksha Mula, Paradolu Chunnadinaloni, Paradolu Chunnadinaloni, Paradolu Chunnadinaloni, Tiratiyagarada. Vaguramani Teliyaga Mragaganamulu Vachita Guluriti. Vaguramani Teliyaga Mragaganamulu Vachita Guluriti. Yunnadi Vachita Guluriti. Vegame Nimatamunanu Sarinchina, Vegame Nimatamunanu Sarinchina, Vegame Nimatamunanu Sarinchina, Tyagarajanutamadamatsaramanu, 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 Tiratiyagarada, Naloni Tirupati Venkataramana Matsaramanu, Tiratiyagarada, Tiratiyagarada, Tiratiyagarada. We'll now have a screening of a video which will run roughly about 20 minutes. This is just a montage video of my father's life and times. Namaskaram, Suswagatam. Respected elders, dear friends, music lovers, and members of our cherished communities, from Tirupati to Chennai and beyond. Today, in this centenary year of 2026, we gather not to mourn a loss, but to celebrate a century of light. We are here to honor my beloved father, M.Krishnaswami, affectionately known to all his friends as MK. It has been over 12 years since he left us in October 2013. Yet his energy remains so palpable in this room that it feels as though he has simply stepped out for a moment and will soon return to join the conversation. He is certainly here this evening amongst us now. Ladies and gentlemen,
As we prepare to watch this visual journey of his life in this brief video presentation, I invite you to see not just the milestones, but the spirit of a man who lived every one of his 87 years with zest, grace, and an unbreakable bond to his native roots. Please join me this evening in remembering MK. Namaskar. Thank you. MK was born in Tirupati on August 3rd, 1926. His father, Madhabushi Venkata Krishnamacharya, was a practicing lawyer and a distinguished leader of the bar at the local courts. His mother, Pankajammal, hailed from a family of Orthodox Sri Vaishnava priests whose lineage was traced all the way back to Sri Tirumala Nambi, the maternal uncle and Acharya of Sri Ramanujacharya, 10th century. MK was the youngest of his parents' offsprings. He had two brothers and sisters, all elder to him. At home, they affectionately called him Kitta. MK married his life partner, Srimati M.Krishnaswami. It was a rich, very fulfilling relationship lasting 48 eventful years. MK's education was in Tirupati, then in Vellore, and finally in Madras Law College. He graduated with a degree in philosophy and law. In 1954, after securing himself a job in New Delhi, thanks to Dr. Radhakrishnan, he chose, however, not to go into practice in law, aspiring instead for a career as a government civil servant, because he wanted to serve his all-time heroes in life, Jawaharlal Nehru and Dr. S. Radhakrishnan. MK had a genius for making friends. He surrounded himself with persons of great eminence, not out of vanity, but out of a genuine love for excellence in accomplishment wherever he came across it. From the corridors of power in New Delhi, where he served in the Rajya Sabha Legal Secretariat, and the corporate management environments of the Indian Express Group and the TVS Group, where he worked for over 20 years, to the cultural heart of Madras, his circle of friends and associates was truly vast. Amongst his cherished friends, he counted presidents, governors,
election commissioners, international diplomats, politicians, IAS veterans, industrialists, newspaper editors and journalists, Sangeeta Kalanidhis, and Bharat Ratnas. If you ask the shop floor workers at Lucas TVS who MK was, they wouldn't tell you about his famous friends. They would tell you about the man who stood by them during the tense industrial strikes of the 1970s in Madras. He stood by them as their mentor and a philosopher guide who had a knack of turning contention into collaboration. MK's work as chairman of the Tirupati Sri Thyagaraja Trust
and as an aficionado in informal capacity for organizations such as the Madras Music Academy, the Kalakshetra, and Nadopasana Sabha, wasn't just about administration. It was a labor of love. He took it upon himself to ensure that the lamp of Carnatic music never flickered, constantly scouting for talent wherever found, and securing the support needed to keep the arts thriving. MK was a deeply religious man, yet his heart was a wide, liberal expanse. He saw the divine not just in rituals, but in the diversity of every soul he met. To NK, the world was not divided by social status, but united by friendship. Shri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavalli Shri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam Sakshat Kshamam Karunaya Kamalamivanyam Godam Ananya Sharanaha Sharanam Prapadye. Perhaps NK's most enduring role in life was as the silent, sturdy pillar behind my mother, Sangeeta Kalanidhi M.Krishnaswami. When she received in 2002 the award of Padma Shri, we in the family knew it was as much a recognition of him as of his beloved wife. MK was more than a husband.
He was the architect of M.Krishnaswami's global reach. From concert tours in North America, Canada, Soviet Union, Germany, UK, and in South Africa, Sri Lanka, and Hong Kong. It was NK, really, who managed the logistics of Mani's artistic expression and her public relations too. NK was the complete aesthete indeed, when with boundless energy he curated the projects for the exquisite audio recordings of Sri Vedanta Deshika's works, the Godas Stuti and Daya Shatakam, which are today preserved and cherished as treasures in the Sri Vaishnava Sampradaya. वैदेशिकः श्रुतिगिरामपि भूयसी नाम वर्णेषु माति महिमा नहि मादृशां ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणाः त्वदीयाः त्वत्प्रेयसः श्रवणयोरमृतायमानाम् तुल्यां त्वदीय मणिनूपुरसिञ्जितानां गोदे त्वमेव जननि त्वदभीष्टवार्हाम् वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि कृष्णान्वयेन दधतीं यमुनानुभावम् तीर्थैः यथा वदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचः स्फुरन्ति मकरन्दमुचः कवीनाम् अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय देवि दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिदाम्ना तन्त्री निनाद मधुरैश्च गिरां निगुम्भैः शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाह निवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैः विरजा स्वभावात् गोदापि देवी कमितुः ननु नर्मदासि वल्मीकतः श्रवणतो वसुधात्मनः ते जातो बभूव समुनिः कवि सार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यदमी स्वदन्ते वक्त्रारविन्द मकरन्द निभाः प्रबन्धाः भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे भक्तिं निजां प्रणय भावनया गृह्णन्तः उच्चावचैः विरह संगमजैः उदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवः त्वदीयाः
मातः समुत्थितवतीम् अधिविष्णुचित्तम् विश्वोपजीव्यम् अमृतम् वचसा दुहानाम् तापच्चिदम् हिमरुचेरिव MK was a deeply devoted family man. In any moment of personal crisis or tribulation, the family always knew they could count on Kittu Mama or Atimber, as they lovingly called him, to show them a practical, soothing, and durable solution. नमः As his son and only offspring, I saw the private side of this public eminence that MK quietly basked in. I saw a man who believed that the greatest use of a life is to spend it on something that will outlast it. Papa, I thank you today for being my guiding light all these years. 100 years ago, you entered this world and changed this melody, for me at least. To the world, you are a man for all seasons. To those of us lucky enough to be your family, you are and always will be a man for all generations. Thank you. Namaskar. कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः Namaskaram. That short video of 20 minutes was produced by a collaborative effort of MK's grandson and granddaughter, Shreyas and Harini, and their spouses, my son-in-law, Aaron Kare, and my daughter-in-law, Dhanushri. We now go to the next part of the program, which is the remembrances of MK by his close friends. So I would request them to please come onto the stage. I first invite Shri T.K. Balaji to please come and grace the stage. I request Shri T.S.Krishnasmurthy to please come and grace the stage. I request next Shri Prabhakar Rao. Namaskar. I request Sangeeta Kalanidhi Kanyakumari to please go on to this stage. Sangeeta Kalacharya Suguna Vardachari, Amma's very close friend. And the family members, Sri Professor Rangarajan, to please come on to the stage. And Sri Cande Tirunarayan also to please grace the stage. I request our founding trustee, Sri T.K. Seshadri, to please also come and take his seat on this stage. It is not only customary, but it is imperative for us for the trust, M.Krishnaswami Trust, on this occasion, to express our appreciation of all the
eminent guests here by presenting them a small memento. And I request our founding trustee, Shri T.K. Seshadri, to do the honors. First to Shri T.K. Balaji. Thank you, sir. Next to Shri T.S. Krishnamurthy. Just a small token of our affection in memory of MK. Shri Prabhakar Rao. You can be generous in your applause. Every one of them is a very eminent member of our community. Next to Kumari, Kanya Kumari. Give a big hand because she is going to be the hero of the evening later. Next to, for Sangeeta Kalacharya, Suguna Vardachari. One of my Amma and Appa's very closest friend, family friend. And of course, next is Professor Rangarajan, about whom I will give a short introduction a moment later. And Sri Tirunarayan, Cande Tirunarayan from the United States. M.Krishnaswami's youngest brother. Thank you, Sri Seshadri. Thank you very much. Tirumala Kumara T.K. Balaji is a prominent industrialist who serves as the chairman and managing director of Lucas TVS, one of India's premier automotive electrical component manufacturers. He doesn't need any introduction, but this is just a formality. Widely recognized as a visionary leader in the Indian automotive ecosystem, he has steered the company for over 4 decades, transforming it from a single plant joint venture into a massive manufacturing conglomerate today. Taking the helm in 1979, he expanded Lucas TVS from a localized facility to a world-class manufacturing giant with 13 state-of-the-art factories across India and an annual turnover crossing 6,000 crores. MK worked with and for T.K. Balaji for several years. They bonded deeply with each other, both at the professional level as well as at a person-to-person human level. Balaji, sir, the floor is yours. Distinguished guests on the dais and invitees and ladies and gentlemen, I think we should first give a big hand to Sudarshan and his family for this wonderful video that we saw. Although I know MK for a long number of years, after I saw this video, I realized I knew only a small part of him. His personality showed itself in the video in this breadth of experiences and the kind of interest that he had and the all-round personality that he was.
So when Sudarshan first approached me to speak about him, I was just wondering what I'm going to say. Then I reflected on it. See, my connection to MK is at two levels. One is as a family. My mother was a distant cousin to MK. My mother's grandfather and his father were cousin brothers, I think. But more than that, they were in Tirupati. The houses were so close, they're almost like brothers and sisters. And I often used to recollect when I was a teenager, MK will come with money to our house quite often. And the memory of me about him at that time was always this crisp white dhoti and this crisp jubba that he used to carry. That was the impression which I think was his kind of a uniform, if you like. And he was always very pleasant to talk. And I remember my sisters were learning Carnatic music, and my mother used to always set a standard for them to emulate Mani Amma. And of course, that was a tall order. The next occasion I came into contact with MK was in a professional capacity. When I joined the TVS Group in 75, and then later on moved to Lucas TVS in 79. During that period, if some of you may recall, there's a big political change in our country in 77 when Congress Party was defeated by Janata Party. And following that, there was a lot of convulsions in the trade union area. INTUC, which was part of Congress evolution, got challenged by the communists, and party became a victim of that. So we went through probably few years of disturbed industrial relations. And that's where the strengths of the people came into fore. And I may say that MK played a stellar role in helping the TVS Group to get over that period. He had this knack of having this sense of humor and subtle diplomacy, that's the only word I can say. He was a diplomat par excellence. You want to convey something to you, he will come and not tell you exactly what he wants to say, but he'll give you sufficient, hints and background without hurting your sentiments as to if you're doing something wrong, he may ask you to look at it differently. And he acted as a constructive bridge between the management and labor. I was barely 31 when I took that responsibility, and I was not very experienced in industrial relations. And he was a pillar of strength for me. And on this occasion, I had to thank his memory for his help and contribution to us. And after he retired, I know he continued to maintain good relationship with our workforce. I'm told some of the workers wanted to come and speak. Maybe some of them are here to remember him. So I just like to congratulate Sudarshan for organizing this wonderful evening in his memory and to listen to what everybody else has to say about him. Thank you, Sudarshan, for this opportunity. Thank you, Sri Balaji. Tharuvai Subaya Krishnamurthy, Sri T.S. Krishnasmurthy, as you all know, is an eminent former Indian bureaucrat who served as the 13th Chief Election Commissioner of India from February 2004 to May 2005. His most defining legacy was successfully executing the 2004 Lok Sabha general elections, which made history as the very first national election in India conducted entirely using the electronic voting machines, EVMs. Prior to heading the Election Commission, he served as the Secretary of the Department of Company Affairs. His governance and financial expertise led to international stints, serving as a fiscal advisor for the International Monetary Fund in countries like Ethiopia and Georgia. He also served as an international election observer
during the 2004 US presidential election and the elections in Zimbabwe. See, TSK, as he is popularly known, has documented his extensive observations on the Indian political landscape across two major books, Miracles of Democracy, 2008, and Beyond the Ballot, Paradoxes of Democracy. TSK Mama, as I call him, he shared a very, very close personal friendship with MK that lasted many decades. Over to you, Shri TSK. Namaskaram ellarkum. Very good evening. மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உறவின்னு சொல்லுவாங்க திருக்குறளில். அதை சுதர்ஷன் ரொம்ப அழகாக ஆற்றி விட்டார் அவருடைய கடமையை. மிஸ்டர் எம்கே ரொம்ப ஒரு 3 to 4 decades I know him, partly because my wife was a musician and partly because we used to meet often at the Music Academy for various programs. What I liked in him most was his humility, humaneness, and very cordial relationships. Our I have been associated with the Tirupati Sri Temple Trust, of which I happen to be honorary chairman even now. I've had very fond memories of visiting him at his place, spending time together in Tirupati with him for the programs in Tyagaraja Temple Trust. Unfortunately, I think probably because I was with him, one of the conferences I inaugurated, I have been associated with that trust even now. We have built a huge auditorium there in Tirupati now, thanks to Mr. Bhima Raghu and other trustees. In fact, I have always been telling them it should be something like Music Academy in Tirupati. Another important anecdote which I would like to mention was when he came to Delhi for Mrs. M.Krishnaswami getting the Padma Award, they stayed with me in our house, spent a couple of days with us. Very fond memories. My wife was very close to Madam M.Krishnaswami, and that gave an opportunity for the family members to meet. And we spent a lot of time outside Tinmurthy Marg where I was staying. I must specifically mention that the association of Mr. Krishnaswami with the artist M.Krishnaswami was remarkably significant because I have seen them always together. And he was probably the friend, philosopher, and guide, apart from being an husband. I think coordinating all her programs with a smile, without any indication of any irritation or inconvenience. I pay my humble tribute to Mr. Krishnaswami on this occasion in memory of his centenary. He was a very talented, multi-talented person. He was not confined himself only to one area. He worked in the government, central government. He worked in private sector, Lucas TVS. He worked for some sabhas. And he made himself an easily accessible person. I remember spending many evenings with Mr. Obul Reddy and Mr. Krishnaswami outside the Music Academy. My thanks to Mr. Sudarshan for inviting me on this occasion. I would like to recall all the fond memories I've had with him, and I wish the family to carry on his tradition, to continue to serve the cause of music. Thank you very much. Thank you, Shri TSK. Prabhakar Rao is a highly respected veteran corporate affairs leader in Chennai who served as a senior advisor and key executive for the Sanmar Group.
a prominent $1 billion multinational chemical shipping and engineering conglomerate. Operating primarily behind the scenes, he acted as a crucial anchor for the group's regulatory, governmental, and public relations strategies for decades. He served as the Executive Director of Corporate Affairs for Sanmar Holdings Limited, steering the holding company's overarching fiscal and communications infrastructure. Following his long corporate executive tenure, he transitioned into an advisory role for Chemplast Sanmar Limited, the flagship company of the group that specializes in manufacturing PVC resins, caustic soda, and chlorochemicals. Within the South Indian corporate landscape, Mr. Rao was highly regarded for his ability to translate complex corporate policy requirements into actionable dialogues with the state government of Tamil Nadu. Prabhakar Rao and MK were both stalwarts in public relations. But today, Prabhakar Rao is going to share with us not their professional interests, but about his personal reminiscences of MK in their younger Tirupati years. Over to you, Sri Prabhakar. Thank you very much, Sudarshan, for that introduction, which I don't think I deserve. Good evening to everybody, distinguished personalities on the dais. After hearing eloquent references to my friend M.Krishnaswami, affectionately known as MK, I wish to offer a few personal anecdotal tributes, as he was in many ways my mentor. Now, if I had read the newspapers at the time of his demise, he would have come across as a distinguished bureaucrat, having served Rajya Sabha Secretariat and the Directorate General of Civil Supplies, or as General Manager of Indian Express, or as Senior Manager at TVS Lucas, and what have you. But let us be honest, those corporate titles were just his daytime jobs. MK's real profession was a magnificent, unstoppable go-getter. He was a man who could charm the birds out of trees. My association with MK goes back to 1959, when I was a postgraduate student of economics in its inaugural batch in Sri Venkateswara University. As the president of the university's economic society, my professor gently mandated that I attend the proceedings of the Tirupati Town Forum. The forum was the premier civic and intellectual crucible of the time, dedicated to shaping the growth of Tirupati as a planned urban town. It featured the local intelligentsia, stalwarts like C.N. Rao of the TTD, Senator M. Balram Reddy, and municipal leaders were part of it. But the absolute live-wire secretary, coordinating everything from a distance, was MK. He had already transitioned to Delhi to serve in the Secretariat of Rajya Sabha, but geography was never an obstacle for MK's powers of persuasion. He possessed a unique corporate diplomacy. He could convince the absolute who is who of the era to travel to Tirupati. Dignitaries like C.P. Ramaswamy here, the UN Under Secretary General C.V. Narasimhan, Lok Sabha Speaker M. Anantham Iyengar, Sir Arkat Ramaswamy Madhuliyar were among the many
that addressed the forum. MK laid the civic foundations for the sprawling Tirupati town, what it is today. Sorry. Of course, the old town hall is no longer there. The TTD has since raised the magnificent Mahati Auditorium on that very site. But the blueprint of the cultural expansion belonged to MK, the visionary. My lifelong friendship with MK was cemented during our Friday evening walks from Tirupati to Tiruchanur. The walking group consisted of Balram Reddy, Kupai Chetty, the then Peshkar of TTD in Tirupati, MK, and myself. Balram and I were rather brisk, competitive walkers. Chetty and MK, on the other hand, preferred a highly leisurely, philosophical pace. Balram used to tease MK mercilessly during these exercises, which was always a source of great amusement. However, I noticed as the sun began to set, MK's walking speed would improve dramatically. For all his formidable administrative competence and confidence, MK harbored a deeply conservative aversion to the dark. In fact, throughout his life, he consistently refused to step into an elevator out of profound suspicion that electricity might fail. He was always claimed he believed in pursuing brightness and light in his life, but those of us close to him knew he simply preferred his feet firmly on the ground and the bright lights safely on. By April 1961, I got relocated to Chennai to write my competitive examinations. That was the monumental year when the nation celebrated the centenary of our first Nobel laureate, Rabindranath Tagore. The government of Madras constituted a high-powered state centenary committee with the governor Vishnuram Medi and the chief minister Kamraj at the helm, with Rukmini Devi Arandel as the chairman. We have seen a couple of pictures of MK with this team of people. Naturally, to execute an event of this magnitude, Government of India deputed MK as the secretary to coordinate the plans. I distinctly remember the inauguration on May 12, 1961, on the lawns of Government Estate against the backdrop of historic Rajaji Hall. Vice President of India, Dr. S. Radhakrishnan, delivered a spellbinding address on human dignity and the castigation of divisions that separated mankind. Seated right there on the dais, presenting the official report with absolute composure before the gathering of political giants, was the 35-year-old MK, clearly demonstrating that he was a man destined for larger stages. Years later, in the early 1980s, the TTD authorities requested me to revive the local advisory committee in Chennai. At the time, the TTD center on Venkatnarayan Road was far from the vibrant hub today. It was a modest, somewhat quiet, old structure with an office and a small reading room where senior citizens gathered to read newspapers. Later, a prayer hall was with an idol in concrete of Lord Venkateswara with a small hundi were added, largely patronized by the children from the T. Nagar High School and Guddur Subbai School. We used to have hundi collections about 11, 12 rupees in a month. We receive today about 1.5 crores and more. To make the center active, my committee had to innovate the programs that would draw devotees to the center. With police permission, we erected temporary pandals on the road to organize major devotional programs featuring playback singers like P. Sushila, Shrikaji Govindarajan, and the scholarly Harikatha Kalashepams of T.S. Balakrishna Shastri and several spiritual talks of well-known scholars.
the footfalls multiplied exponentially. Once the internal prayer hall was ready, we decided to introduce Carnatic recitals. Naturally, I turned to MK for his counsel and experienced his velvet steamroller tactics first at hand. He responded with characteristic enthusiasm and immediately booked the scholarly Madurai G.S. Mani for the inaugural concert. When I tentatively raised the question of the budget, since we do not have any financial remuneration, MK smiled at me. In his wonderfully diplomatic, tongue-in-cheek style, he informed Madurai G.S. Mani that this performance was a sacred concarium of him, and the only honorarium on offer was the traditional Tangamudi, Prasadam, and blessings of Balaji. Such was MK's charm. For nearly 2 decades, MK, alongside our distinguished guest and the Lifetime Achievement Awardee today, Sangeeta Kalanidhi Dr. Kanyakumari, my sister, played an indispensable role in scheduling the finest musicians of the land at the TTD Center entirely on the strength of goodwill and prasadam. TTD Center became an envy to music sabhas in Chennai. One day I had a call from Yagna Raman, we have seen his picture also a little while ago, the then powerful secretary of Krishna Gana Sabha, asking me what magic I was doing to draw big crowds for the programs. Hope you will bear with me for this long version because there are several anecdotes with which I was connected with MK. The overwhelming success of this series eventually persuaded TTD authorities to construct a dedicated air-conditioned place. Thus, the Sravanam Hall became a reality, inaugurated in 1996 by Dr. M.S. Swaminathan, followed by a memorable concert by M.S. Amma herself. Yet, for a man who wielded such immense cultural influence, MK possessed a rare, dignified reticence regarding official titles. He steadfastly declined to join the formal TTD committee or the main TTD board. When the then Chief Minister of Andhra Pradesh, K. Vijayabhaskar Reddy, proposed nominating industrialist Obul Reddy to the TTD board, Obul Reddy in turn looked to MK to take the seat. MK declined and instead proposed T.T. Vasu for the nomination. Despite his close proximity to T.T. Vasu and presidents before and after him, and at various other sabhas, MK never aspired to sit on the executive committees of any of the city sabhas. He genuinely preferred the role of an architect behind the scenes to that of an official on the dais. On a lighter note, the writer Gauri Ramanarayan once recorded a delightful anecdote on the traditional girl singing ceremony of MK and Mani Perundevi in 1954. The prospective bride remained invisible in the inner room. MK was never one to let the protocol delay the progress, inquired if the girl could sing. Instead of a brief, customary standard piece, Mani Amma rendered an elaborate authoritative alapana of Kalyani, followed by Mysore Vasudevacharya's homage to Saint Tyagaraja. MK later remarked, "That's how I got to hear the girl before getting to see her. I deeply appreciated her confidence," he said in an interview. With his own deep background in Carnatic music, he recognized her talent instantly. The adage that behind every successful woman is a supportive partner found its ultimate expression in the partnership of Krishnaswami and Mani Krishnaswami and MK. In the annals of Carnatic music, MK-Mani couple provided a beautiful parallel to the legendary T. Sadasivam and M.S. Subbulakshmi devoted couple. MK was a constant, vigilant guardian of Mani Amma's long and illustrious musical journey, meticulous in his management of her schedules. Whether he was working in Rajya Sabha or later with Ramnath Gogikaji
or with Mr. T.S. Krishna and later Mr. Balaji, MK true full-time job was being Mani's Amma's proudest champion. He made sure she became the authentic representative of Mussoorie School, pushing her to record devotional treasures like Daya Satakam, Goda Stuti, Lalita Sahasranamam, and several hymns. In many respects, he sublimated his own corporate trajectory to ensure her art received the global platform it deserved. He remained her most dedicated champion, and as Mani Amma herself used to say with great amusement, her most severe critic at home was MK. It is hard to pinpoint MK's single most lasting contribution, but for me, his 3 decades with Tirupati Thyagaraja Trust stand out. He brought his sharp corporate acumen and his legendary persuasive skills to the annual festival. He ensured top-tier corporate donations, free hospitality from the Bhimas Hotel, and most importantly, he secured VIP darshan for all the musicians. If you sang for MK, nay, Said Tyagaraja of Tirupati, your path to Lord Balaji was guaranteed to be seamless. He also elevated the Trust's annual title, Saptagiri Sangeeta Vidvanvi, to such a status that it was widely regarded as a natural precursor to Music Academy's Sangeeta Kalanidhi. MK was a gentleman of immense wit, a dedicated connoisseur, a subtle strategist, and a truly unforgettable personality. He always sought the light, both metaphorically in his devotion to excellence and literally to keep the shadows at bay. We miss his brightness, we miss his wit, and tonight we celebrate a century of a truly unforgettable man. A people's man and a relationship builder par excellence. His memory remains a treasure forever. Thank you for making me a part of this celebration. Thank you very much. Professor V. Rangarajan is an esteemed academician who served with great distinction as a professor in the Department of Botany and as the former Vice Principal of St. Joseph's College, Tiruchirappalli. He is widely celebrated within the institution's history as an exemplary educator and a compassionate mentor. He dedicated his career to the Botany Department of St. Joseph's College, an institution that marked its centenary year of botanical education during his era of active leadership. Beyond classroom teaching, Professor Rangarajan served the institution as its vice principal, helping guide academic administration and maintaining the college's historic values. Professor Rangarajan was notable for prioritizing junior classes. He possessed a specialized knack for teaching younger undergraduate students who required foundational attention and guidance. Former colleagues of Rangarajan and his peers have described him as an exceptionally affable, soft-spoken role model. He was highly regarded for his profound depth of subject knowledge, eloquent command of language, and deeply human approach to education. Professor Rangarajan is the nephew of MK, for whom he always held a very special space in his heart, calling him always Kittu Mama. That deep affection for MK is what has made this 95-year-old professor travel all the way from Trichy to be here today to pay respects to the memory of his favorite Kittu Mama. Over to you, Professor Rangarajan. Good evening to all of you. I thank Sudarshan for saying many things about me,
some of which I do not myself know. I don't know whether I deserve whatever he has told about me. True. Myself and my uncle, M.K., while M.K. was the youngest and the last child, son of that family, I happened to be the oldest grandson of that family. Probably that is the eligibility which probably Sudarshan considered that I should come and speak in this occasion. More than M.K. and myself, we did not behave or relate ourselves as uncle and nephew. He treated me like his younger brother. And I learned many things from him. Whatever I wanted to say, or what we want to say, everything we have seen on the screen, and there is nothing more to say except to fill in a few blanks, a few spots. But one thing, Sudarshan, you have, of the many chapters you have included in this film, one chapter is missing, and I will tell you about that chapter. M.K., besides what the subtle diplomacy that T.K. Balaji sir said, and his public relations adeptness, which our former chief election committee said, M.K. was a powerful orator, a powerful debater in his school days, in his college days. And that is why he was sought after by the institutions to participate in so many competitions. When he was in school, his headmaster was Mr. Murram Reddy. And he was so close to Murram Reddy. And his headmaster used to call him whenever the other institutions outside wanted a person to go to speak and debate there. Similarly, when he did his intermediate in Uri's College, Vellore, along with my mother. He was with us in Vellore. And there also, Professor Adisheshaya was the professor of logic and principal of Uri's College, Vellore. And when M.K. joined Uri's College, Vellore, Adisheshaya's son, Malcolm Adisheshaya, who was the UNESCO, who was the Vice Chancellor of Madras University, who was responsible for making innovations, updating the Madras University educational system. Adisheshaya was very fond of M.K. because of his debating skill. He was in Uri's College, Vellore. He just joined the Department of Logic in Uri's College, Vellore. M.K. was a student of botany. He selected as an optional subject as botany in the SSLC exam, in the SSLC class. But while in intermediate, while doing in Uri's College, Vellore, he chose economics, logic, and history. So, Malcolm Adisheshaya was his logic lecturer. He was so fond of him. And similarly, while he was doing his undergraduate in SV Arts College, he belonged to the first batch of BA Philosophy. And he was a student of
no less a person, one of the outstanding erudite philosophers of our country, Dr. K.C. Vardacharya of the Ramachandra Mission. And MK used to tell me, எனக்கு ரொம்ப லக்கிடா நான் வாசித்ததும் பெரிய டாக்டர் வரதாச்சாரிய வாசித்தேன், நான் வேலை செஞ்சதும் வேர்ல்டுலேயே கிரேட்டஸ்ட் ஃபிலாசபர் ராதாகிருஷ்ணன் சாரோட நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன், எனக்கு இதை விட எனக்கு என்னடா வேணும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ similarly in the college, there was one Rami Reddy who was the principal of that college. He was a chemistry professor. But he was so friendly with Rami Reddy Garu that whenever there is some occasion for a big meeting and he was asked to give the welcome address because he was so sure that MK will do it very nice, and he did it. I will now, I will be short. The one chapter which they missed, Sudarshan, is this. MK was a very good hockey player. I don't know if many of you would know that. In our family, MK's family, MK was a sportsman, hockey player. His eldest brother, whose son is here, famous advocate of Tirupati, he was also a hockey player, Gopal Swami. When he was doing intermediate in Pachamas College, Vellore, Pachamas College, Chennai, Madras in those days, one day, in my grandfather's house, we used to get only mail in those days, 1940s. And one day when I opened the sports page, I always open the sports page first. And when I opened the sports page, I saw a photograph where my uncle, Gopal Swami, was the first. He got the gold medal in the 100 meters dash in the intercollegiate competition in Chennai. He was a hockey player. And he was such a great sprinter. They used to say that he will go faster than the ball. So it is very difficult to give him a pass because he will go faster. Then he has to receive the ball. So Gopal Swami was a hockey player, and MK was also a hockey player. And MK was represented Law College hockey team. He was in the intercollegiate matches. And MK built up a very good hockey team in Tirupati, which produced some outstanding state players and university players in those days. One of his classmates by name P.S. Chetty, Srinivasulu Chetty, he also did philosophy along with MK. He was a Madras University hockey player in those days. So MK was so much attached to hockey that he had a friend by name Chandra Reddy. He was a very great hockey player. He was a state player. And Chandra Reddy was very close to MK. And of course, Chandra Reddy died very young. And MK started a tournament, hockey tournament in Tirupati, Babu Reddy Memorial Tournament. Chandra used to be called popularly as Babu Reddy tournament. And that hockey tournament was so popular that many teams in those days, which are prominent in Chennai, like the Post and Telegraphs, like the City Police, they used to come and play there. So he was a first-class sportsman, excellent sportsman. That is why he was able to be successful in any venture he has taken. One more thing, I just want to end one thing. That is,
what Prabhakar Rao said that about the Tirupati Forum. Yes, Balram Reddy and MK were responsible for making the Tirupati Forum one of the finest institutions in those areas. And if there is a statue of Anandasanamangar in Tirupati at a very important circle, it is all because of NK. The local people, they never took any pains to make a statue for that. And MK used to convince the chairman of Tirupati municipality and Trichy Devasthanam people to see that a statue was established in Tirupati corner, that corner. So that's one important thing. So that is what I wanted to say. There's nothing more to say. Thank you very much, Sudarshan. Thank you, Professor Rangarajan. Thank you so much. Certainly, that was a lapse on my part not to have included the chapter of MK's life as a sportsman. We will try to make amends for it in the next edition of the video. I now also have to give the floor to Shri Cande Tirunarayan, who is the youngest brother of M.Krishnaswami, and he has come all the way from Salt Lake City in Utah, America, because he said he would never want to miss Atimbe's Centenary Year celebrations. Narayan was a highly regarded management and operations consultant in the Columbus, Ohio area. He primarily worked for major administrative, operational, or logistic consulting entities in Central Ohio, providing strategic corporate advising. Through his professional and local academic networks, he was deeply connected to the Columbus's high-tech circles, especially the Ohio Supercomputer Center. My uncle Narayan and his wife raised their only son with a fierce dedication to higher education, combining traditional Indian academic values with the opportunities of the American Midwest. This foundation propelled Narayan's son, Dr. Akhil Narayan, to pursue elite applied mathematics degree at Northwestern University and Brown University, eventually leading to his tenuous track success now as professor of mathematics at Utah University. So over to you, Narayan Mama. கேட்குறதா? கேட்குறது. என் பேர் திருநாராயணன். நான் சுதர்ஷன் எனக்கு பேச முடியுமான்னு சொன்னப்போ எனக்கு ஒரு தோணித்து, ஏன்னா அத்திமையரை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு நாள் போருமா அப்படின்ட்டு. சரி, அது ஆச்சு. நான் என்னோட சுதர்ஷன் என்னமோ என்னை பற்றி சொன்னப்போ எனக்கே சிலதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது. அந்த மாதிரி அது உண்மை, பட் இருந்தால் கூட அது புதுசாக இருக்குது. கொஞ்சம் இருங்க, நான் நோட்ஸு வச்சுருந்தேன், எனக்கு அது தெரியணும். ஓகே. அவரை பற்றி நான் சொன்ன மாதிரி பேசுறது ஒரு நாள்லாம் போகாது. அதனால் நான் சுருக்கமாக பேசி முடிச்சு விட்றேன். அத்திம்பேர் நான் வளரும்போது இருந்தார். அந்த உணர்ச்சி ரொம்ப அத்திம்பேர் வேர்டை வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறேன், அலாதி. அவருண்டேந்து அவர் எனக்கு கற்றுத்தரல, ஆனால் நான் அவருண்டேந்து கற்றுனேன் அலாதின்ற வார்த்தை.
பொதுவாக அவரும் நானும் பழகும்போது பொதுவாக சிரிப்பு, நகைச்சுவை. அதாவது சில 2-3 சம்பவங்கள் சொல்கிறேன். திருப்பதியில் திருச்சானூரில் எங்கள் அடுத்த வாரிசு பொண்ணு கல்யாணம். பின்னால் கல்யாணம் ஆச்சு. நாங்கள்லாம் அப்புறம் பேசியிருந்தோம். ஏன்னா அப்புறம் சாப்பாடு அதெல்லாம் வேணும் இல்லையா, சாதம் சாப்பிட்ணும். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து, சார் எந்த பண்டிகை நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் அத்திம்பேர் தான் ஏற்பாடு பண்ணுவார். அதுலேயும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். கேட்டார், என்னப்பா இது? ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், சார் பிஸ்லரி ஆகிப்போச்சு சார். அத்திம்பேர் கேட்டார், என்னப்பா அது? இப்போ தான் நான் வாங்கினேன் பிஸ்லரி, என்ன ஆச்சு? என்ன? பிள்ளை ஆத்துக்கார் சாப்பிட்டாங்க, அவர் கேட்குறாங்க. அத்திம்பேர், என்னது பிள்ளையாத்துக்கார் சாப்பிட்டாங்களா? பிஸ்லேரி நாங்கள் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு நம்ம ஊர் தண்ணி ஒத்து வராதுன்னு வாங்கினாக்கா நம்ம ஊர் ஆளுங்க சாப்பிட்டுன்னு இருக்காங்களே, போய் சொல்லு திருச்சானூரில் பிஸ்லேரியே ஆகிப்போச்சுன்னு சொல்லு அப்படின்னு. அது ஒன்று. அது இன்னொரு ரொம்ப தமாஷான, எங்களுக்கு நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே அவரோட வளர்ந்தோம். சுமாராக 1950 கடைசி ஆண்டுகள்லேருந்து 1961 ஆரம்ப ஆண்டுகள், அந்த 3-4 வருஷம் எங்கள் ஆற்றுல அப்போது பண்டிகைகள் இல்லை முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாள் என் அம்மா. அதுக்கு அத்திம்பேர் தான் ஆதரவு, எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணுவார். ஆனால் அவரால் எல்லாம் பண்ண முடியாது. அவரோட நண்பர் ஒருத்தர் உதவியாளர், அவர் வந்து பண்ணுவார். 2 பேரும் வேஷ்டி ஜுப்பா போட்டுண்டு, என்னோட 3 குறும்புக்கார அக்காக்கள், எனக்கு யாருன்னா தெரியாது, பட் என் கெஸ் ஒர்க், மணிக்கா, வசந்திகா, சாந்திகா 3 பேரும் கூட சேர்ந்துண்டு அவன் 2 பேருக்கும் 2 எழுத்து வார்த்தையை உண்டு பண்ணிட்டா. என்னன்னா எஸ்ஜே ஜேஜே. அத்திம்பேர் எஸ்ஜே, அவரோட ஃப்ரெண்டு ஜேஜே. எஸ்ஜேன்னா சீனியர் ஜுப்பா, அவரோட நண்பருக்கு ஜூனியர் ஜுப்பா. அது தமாஷு. அது ஒரு 5 வருஷம் அந்த மாதிரி இருந்தது. என்னோட அபிப்பிராயம், என்னோட நினைவுகள், அத்திம்பேருக்கு என் மேலே கோபம் வந்தால் தெரில. ஒருவேளை அவர் ஔவையாரோட 2வது பாடல் இல்லையா, ஆறுவது சினம், அதை தெரியாமையே கடைபிடிச்சிருப்பார். அப்புறம் படப்படன்னு பேச மாட்டார் கோபம் வந்தாக்கா. ஏன்னா அது அதை நினச்சி நான், திருக்குறள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, தீயினார் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினார் சுட்டவடு அப்படின்ட்டு, அதையும் அவருக்கு அந்த நல்குணம் இருந்திருக்கும் அவருக்கு. சரி, அவர் பொதுவாக பேசுகிறதெல்லாம் எங்களுக்கு பலன் இருக்கும்படி பேசுவார். அது இன்னொரு திருக்குறள் ஞாபகம் வருது எனக்கு, சொல்லுக சொல்லின் பயனுடைய, சொல்லற்க சொல்லின் பயனிலா சொல். அந்த மாதிரியான, அவருக்கு தமிழ் தெரியாது, படிக்க தெரியாது. அவர் தெலுங்கு நன்னா தெரியும், தமிழ் பேச நன்னா தெரியும். இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த நற்குணங்களெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தது. என்னோட நினைவுகள், என்னோட எண்ணம் என்னன்னா, அதில் அவர் வளரும்போதே அவர் அப்பா அம்மா அந்த சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணியிருப்பார். அதனால தான் அந்த மாதிரி
நற்குணங்கள்லாம் இன்ஃபேக்ட் அவரோட சகோதரர்களுக்கு நான் கொஞ்சம் நான் பேசியிருந்தேன். எல்லாருமே பிரமாதம். அதனால் அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு என் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான். நான் இன்னும் நிறையா சம்பவங்களை நான் பேச்சு தகவல் மூலம் சுதர்ஷன் உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன்ல, அதை நீங்கள் படிக்கலாம் இருந்தாக்கா. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சாயந்தரம் போகாது, எனக்கு நிறைய வேணும். அதனால் நீங்கள் என் சுருக்க பேச்சை பொறுமையோடு கேட்டதற்கு நன்றி சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். நமஸ்தே, வணக்கம். Sri Nityananda Rao was unable to join us today this evening because of a sudden health condition, unfortunately. We wish him speedy recovery. But we now have, before we segue into the award function for Sangeeta Kalanidhi Kanyakumari, we have a very, very special guest speaker. His name is K.Dorai. He worked in Lucas TVS as a factory shop floor worker for more than 25 years, 30 years almost. And he was also for 40 years the chauffeur, doubling up as a chauffeur for my father. He worked in Lucas TVS and retired, and when he heard that the centenary celebrations of Appa was going to be celebrated, he insisted that he must be given an opportunity to speak about Appa. So I'll now turn it over to Dorai. இந்த அவையிலே குடியிருக்கக்கூடிய அரங்கத்திலே குடியிருக்கக்கூடிய அத்தனை மேன்மக்களுக்கும், இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மேன்மக்களுக்கும் என் முதல் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது எம் ஐயா ஸ்ரீமான் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கார் அவர்களின் 100வது பிறந்த நாள் விழா இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலே அவரை பற்றி பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. இருந்தாலும் என் உரையை நான் சீக்கிரத்தில் முடித்துக் கொள்கின்றேன். முதலில் என் அம்மை ஸ்ரீமதி மணிகிருஷ்ணசுவாமி அம்மையார் அவர்களுக்கும் 100 ஆண்டு விழா காணப்போகும் எம் ஐயா ஸ்ரீமான் கண்டு கொண்டிருக்கும் எம் ஐயா ஸ்ரீமான் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கார் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை என் குடும்பத்தாரின் சார்பாக அன்னார் அவர்களின் திருவடிகளை போற்றி வணங்கி எம் நன்றியையும் விசுவாசத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எம் ஐயாவை எனக்கு அடையாளம் காண்பித்த ஆஸ்திக சமாஜத்தின் தலைவர் ஸ்ரீமான் ரத்தினம் ஐயர் அவர்தான் என்னை ஐயாவிடம் அறிமுகம் செய்து, இந்த பையனுக்கு நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்தில் அவருக்கு வேலை வாங்கி கொடுங்கள் என்று என்னை சிபாரிசு செய்தார். அந்த வருடம் 1977ஆம் ஆண்டு. அப்பொழுது ஐயா அவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாபுரம், ராயப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் இருந்தார். அவர் சென்று பார்த்து அவர் எனக்கு இன்றைக்கு வா நாளைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே காலம் கடந்தது. அதை காட்டியும் அங்கேருந்து வீடு மாறி இங்கே ஆழ்வார்பேட்டை சித்தம்மா காலனி எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த இடத்தில் குடி வந்தார். என்னையும் கூட வந்து கொஞ்சம் உபகாரம் செய்ய என்று கூப்பிட்டார். நானும் வந்து அந்த வீடை மாற்றி அவரோடு இருந்து காரியங்கள் பண்ணினேன். இப்படியே இப்போது கம்பெனியிலே பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டு தொழிலாளர் பிரச்சனைகளால் அங்கே எந்த காரியங்களும் எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கான எந்த நிலைமையும் அங்கு இல்லை. ஆகையினால நாள் கடந்து சென்றது, மாதங்கள் கடந்து சென்றது. இருந்தாலும் அவரை நான் விடவில்லை, வந்து போய்கொண்டு அப்படியே இருந்தேன். ஒரு நாள் அவர் வீட்டிற்கு நான் சென்று இருக்கும் பொழுது அம்மாவுக்கு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவிலே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மியூசிக் ரெக்கார்டிங் இருந்தது. அதுக்காக அவர் கார் டிரைவரை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது கார் டிரைவர் வரவில்லை. ஐயா ரொம்பவும் பதட்டமாகிவிட்டார். அப்போது என்ன பண்ணுறது, எங்கே டாக்ஸி, அந்த காலத்தில் டாக்ஸி போய் கூப்பிட்டுன்னு வரணும், அதுக்கு கொஞ்சம் தொலைவு இருக்குது. அதுங்காட்டி நேரம் காலம் போயிடும். நான் கூட இருந்து
பார்த்துக்கின்னு இருக்கேன் இது எல்லாத்தையும். அப்போ நான் ஐயாவிடம் சொன்னேன், ஐயா எனக்கு கார் ஓட்ட தெரியும், நான் அழைச்சின்னு போகிறேன் அம்மாவை அப்படின்னு சொன்னேன். தெரிஞ்சதுன்னா நீ அழைச்சின்னு போங்க அப்படின்னு எனக்கு அனுமதி கொடுத்தார். நானும் அவரை அம்மாவை அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அழைச்சி கொண்டு போய் மறுபடியும் வீடு கொண்டு சேர்த்தேன். மறுபடியும் அவரை எப்பவும் போல் அவர் சொல்லுவார், நீ இப்போ வா அப்போ வா, ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க, 10 நாள் கழிச்சு வாங்க சொல்லி கொண்டிருப்பேன். அதே பிரகாரம் நான் வந்து கொண்டே இருப்பேன். இந்த மாதிரி நடந்தது. ஒரு நாள் அவரோட கார் டிரைவர் வரவில்லை, வேலைக்கு நின்று விட்டார். அதுக்கப்புறம் நீயே எனக்கு கார் ஓட்டிக்கின்னு அது வேலை பார்க்கும்போது நான் உனக்கு சரியாக வேலை பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். அதனால் அவர்கிட்டேருந்து அன்னையிலேருந்து நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டால், அவர் என்னை வேலைக்கு அங்கே தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு என்னை அனுமதி சேர்த்து விட்டார். பிறகு அவர் எனக்கு திருமணமும் செய்து வைத்தார். காரணம் நான் அவரோடு ஒன்றிவிட்டேன். அவரிடத்தில் நான் வந்து ஒன்றிவிட்டேன். அவருடைய குடும்பத்திலே நான் ஒரு சேவகனாகிவிட்டேன். கார் ஓட்டுவது மட்டுமல்ல, மற்ற அத்தனை சேவகங்களையும் நான் அவரோடு இருந்து செய்து கொண்டு வந்தேன். இப்பொழுது அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் 3 திருக்குறள்களை அவருக்கு நான் சொல்லுவேன். அவர் என்னை போல நிறைய மனிதர்கள் அவருக்கு நிறைய சிபார்சின் பேரில் வேலைக்கு அழைத்து கொண்டு வருவார்கள், வேலைக்காக அனுப்புவார்கள். அவர் சொல்லுவார், எனக்கு என்ன சொன்னார் அதுதான் சொல்லுவார். அது என்ன குறள்னா, உதவி வரைத்தன்று உதவி வரைத்தார் சால்பின் வரைத்து. இது குறள். உதவி செய்வதற்கு வரையறையே கிடையாது. ஆனால் அந்த உதவி பெறுபவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும், அதற்கு தகுதி படைத்தவராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய விளக்கம். அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுவார், எனக்கு எப்படி பண்ணாரோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் இன்றைக்கி வாங்க, நான் ஒரு வாரம் கழிச்சுவா, 10 நாள் கழிச்சுக்குவா, ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார். அந்த காலகட்டங்களில் அவர் சொல்லக்கூடிய காலங்களிலெல்லாம் அவர்கள் அவரை பார்க்கின்றார்களா என்பதை அவர் சோதிப்பார். இவர் சரியான தகுதியான ஆளா, இல்லை சொல்கிறது கேட்டுன்னு வராரா, வேலையை பெறுவதற்கு தகுதியானவராக இருக்கிறாரான்றதெல்லாம் அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுவார். அது பண்ணி என்ன பண்ணுவார், அவருக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு இப்போ கம்பெனி நிறுவனத்தில் வேலை இல்லைன்னா கூட வேறு நிறுவனங்களுக்கு அவரை அனுப்பி விடுவார். அங்கே போய்ட்டு அவர் வேலைக்கு வாங்கி கொடுத்துருவார். அவங்க போய் வேலை செய்வாங்க. இந்த மாதிரி பல குடும்பங்களுக்கு அவர் பல பேர்களுக்கு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார். எத்தனையோ குடும்பங்கள் அவரால் பிழைத்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒன்று. இரண்டாவது, இன்னொரு குறள் இருக்கிறது. அது என்னென்னா, அந்த குறள், பெருமைக்கும் ஏனைய சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளைக்கல். ஒருவன் பெருமைக்கு உரியவனா அல்லது சிறுமைக்கு உரியவனா, அதை உரசி பார்க்கணும். ஒரு தட்டான் ஒரு கல்லை உரசி பார்ப்பான். நகை செம்பா தங்கமா வெள்ளியா ஏதோ ஒன்று, அதை உரசி பார்க்கும்போது அவனுக்கு அது தெரிந்து விடும். இது உண்மையிலே இது தங்கம், இது செம்பு அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவாங்க. அதை போன்று அவர் மனிதர்களை இவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அவர் பார்ப்பார். அதுதான் கட்டளைக்கல். இவன் சரியானவன் தான், இவன் சரியானவன் அல்ல, இப்படி என்ற விஷயங்களை அவர் கண்டுபிடிச்சி அவர்களுக்கு உதவி செய்வார். இப்படி நிறைய பேர்கள் அவருக்கு வேலை பண்ணி கொடுத்தார். பல குடும்பங்கள் பிழைத்து கொண்டிருக்கின்றன, இன்னமும் பிழைத்து கொண்டிருக்கின்றன. சில பேர் பார்ப்பார்கள். ஐயா காலமான பிற்பாடு மேக்சிமம் ஜனங்கள் வர்றது கிடையாது. ஒன்று. மூன்றாவது ஒரு குறள் இருக்குது. அது என்ன குறளுன்னுக்கா, இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நன்னயம் செய்து விடல். என்னதான் ஒருத்தர் அவர் கெடுதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருந்தால் கூட அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய நன்மைகளை செய்து அவரை தன் பக்கம் ஈர்த்து கொள்வார். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சாதுரியங்கள் அவர்கிட்ட இருந்தது. இது மாதிரி பண்ணவே முடியாது. ஒரு விரோதியை கூட தன் பக்கம் ஒரு காந்த மாதிரி இழுத்து அரவணைத்து அவனை தன் வயப்படுத்தி விடுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய குணாதிசயங்கள் நிறைந்த ஒரு பெரிய விஷயங்கள் தெரிஞ்ச ஒரு மேதை அவர். எங்கள் கம்பெனியில் அவர் ஒரு தொழிலாளர் உறவு அதிகாரியாக பணியாற்றியிருந்தார். தொழிலாளர் உறவு அதிகாரி என்றால் அவர் ஒரு பெரிய தொழிற்சங்கவாதி போல், அதாவது தொழிற்சங்க தலைவர்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரியான நிலைமையில் தான் அவர் தொழிலாளர் உறவு அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்தார். தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அத்தனை நன்மைகளையும் அங்கே அவர் செய்து கொடுத்தார்.
நிறைய தொழிலாளர்கள் உடல்நலம் சரியில்லாமல் வெகு விரைவிலேயே காலமாகி கொண்டிருந்தார்கள். அடுத்தடுத்து இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்புறம் அவரை டாக்டர் குழுவைகள்லாம் அழைத்து அவர்களோடு விவாதம் பண்ணி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய டாக்டர் டீமையே நிர்வாகத்தில் அழைச்சிக்கின்னு வந்து தொழிற்சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு டாக்டர்களும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் செக்கப் செய்து அவர்களுக்கு என்னென்ன பிபி இருக்குது, சுகர் இருக்குது, இதுதான் நிறைய இருந்தது. அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணார், லேபுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. பெரிய பெரிய லேபுக்கு அனுப்பிச்சி அவங்கள எல்லாரையும் செக் பண்ணி உறுதிப்படுத்தி நம்ம கம்பெனியில் டாக்டர் எஸ் கோபால் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டாக்டர் இருந்தார். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு டாக்டர். அவர் மணி என்கின்ற ஒரு டாக்டர் இருந்தார். அவர் தவறிவிட்டார். கோபால் அவர்கள் இப்போ இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முதலாளி ஸ்ரீமான் T.K. பாலாஜி அவர்கள் இவருடைய அத்தனை ஆலோசனைகளையும் கேட்டு அதை செய்து கொடுத்தவர் அவர். அதனால் இவர் இல்லாமல் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த ஆலோசனைகள் கொடுக்கணும். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஆலோசனைகள் கொடுத்து மருந்து மாத்திரை, ஒரு மாதத்திற்கு மருந்து மாத்திரை கொடுப்பாங்க. போனால் கரெக்டாக 30ஆம் தேதி முடிஞ்சவங்க 1ஆம் தேதி போய் மாத்திரை வாங்கிக்குவோம். இப்படி நிறைய தொழிலாளர்கள் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். 2, கேன்டீனில் முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 7 மணிக்கு அங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் கூட பாடி, அப்புறம் வில்லிவாக்கம் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் நிறைய தொழிலாளர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூப்பன் மாதம் 30 நாளைக்கு வேண்டிய கூப்பனை வாங்கி ஒரே நாளில் இந்த பஜ்ஜி போண்டா அப்புறம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பலகாரங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. அதை ஒட்டு மொத்தமாக 30 வாங்கின்னு போய் அதை ஏதோ வெளியே கொடுத்துருவாங்க. டீ கடைகளில் கூட போட்டாங்க. இதெல்லாம் நடந்தது. அப்புறமா ஐயா என்ன பண்ணார், இதெல்லாம் சாத்தியப்படாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு கூப்பன் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்நாக் வாங்கின்னு போகணும், எல்லாருக்கும் ஸ்நாக் கிடைக்கணும்னு ஒரு விஷயத்தை அங்கே ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் கேன்டீனில் போய் நிற்பார். யார் யார் லேட்டாக வராங்க, யார் சீக்கிரம் கேன்டீனில் சாப்பிட்டுக்கினே இருப்பாங்க. ஐயா அப்படி வரும்போதே என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லோரும் ஒர்க் ஸ்பாட்க்கு வந்துடுவாங்க. ஃபேக்ட்ரி விசிட் கூட வருவார். எப்பவும் வாரத்தில் 2-3 நாள் ஃபேக்ட்ரி. இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள். இன்னும் எவ்வளவோ. மூன்றாவது, தொழிற்சங்கங்களை மிக திறமையாக கையாண்டார். நல்ல தொழிலாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு தொழிற்சங்க பொறுப்புகளை கொடுத்து நியமனம் செய்து அந்த தொழிலாளர்களை வழிநடத்தி கம்பெனியில் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் அவர் பார்த்து கொண்டார். இது ஒன்று. பிறகு நிறைய தொழிலாளர்கள் குடிக்கு அடிமையாகி கொஞ்சம் அவர்கள் வீட்டுக்கு சரியான போஷணைகள் செய்ய மாட்டார்கள். அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வந்துடும், வேலைக்கு வர மாட்டாங்க ஒழுங்காக. இப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களை வரவழைத்து அவர்கள் குடும்பத்தாரை அவர்களுக்கு நல்ல அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவர்களை இப்போ இதுக்கு அனுப்புவார். அந்த மறுவாழ்வு மையத்திற்கு அனுப்பிச்சு அவங்கள சரி பண்ணி மறுபடியும் அவர்கள் வேலைக்கு வர செய்து அவர்கள் குடும்பம் பிழைக்க செய்தார். நிறைய பேர் அவர்களுடைய தயவினால் அந்த காரியங்கள்லாம் நடந்து முடிஞ்சுது. ஏன்னா அவர் ஐயாவுக்கு நிறைய சங்கீத சமாச்சாரமான அத்தனை விஷயங்களும் அவருக்கு அத்துப்படி எல்லாம். அதை நான் ஒன்றும் விளக்க சொல்கிறது இல்லை. நான் அவரோடு கூட இருந்த காலத்தில் நிறைய சங்கீதங்களே நானும் அவரோடு இருந்து அனுபவித்தேன். எல்லா காரியங்களும் அவரோடு இருந்து நான் அனுபவித்தேன். அதனால் எனக்கு சங்கீத ஞானம் இல்லாகாட்டி கூட சங்கீத ரசனையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் எனக்கு. நான் ஒரு சாதாரண ஆள். எனக்கு ஒன்றும் பெரிய சமாச்சாரமாக எந்த விஷயங்களும் எனக்கு இது இல்லை. நான் அத்தனை மேதைகளுடைய சங்கீதங்களையும் என் ஐயா அம்மா அவர்களின் தயவினால் அதை என் காது குளிர கேட்டிருக்கிறேன். அவர் கூட வரும்பொழுது எல்லாவற்றையும் விவாதிப்பேன். இவர்கள் என்ன ராகத்தில் பாடினாங்க, என்ன தாளம் இது, அப்படி இப்படின்னு எல்லாவற்றையும் கேட்டு அதை நான் தெரிந்து கொண்டு வருவேன், விவாதம் செய்வேன். பிறகு அவர் இன்னும் எனக்கு இன்னொரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்து கொள்கிறேன். மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய கண்ணன் என் அரசன், கண்ணனை ராஜாவாக
அவர் அரசனாக பாவித்து அந்த கண்ணனுக்கு, அந்த அரசனுக்கு என்னென்ன பண்புகளும் நற்குணங்கள் இருக்குமோ, அவர் பிறப்பதற்கு ஒரு 15 வருடங்களுக்கு முன்னே அந்த கவிதையை கண்ணன் பாட்டு என்கின்ற தலைப்பில் பல அரசன், சேவகன், இப்படி நிறைய தலைப்புகள் அவர் எழுதியிருக்கிறார் சுப்பிரமணிய பாரதி. அதிலே நான் தேர்ந்தெடுத்து அந்த நற்பண்புகள் அனைத்தும் எம் ஐயா அவர்களுக்கு இருந்தது. அதை தங்களிடம் சொல்லிவிட்டு என் உரையை முடித்து கொள்ளுகிறேன். அதுதான் உண்மை, அதுதான் சத்தியம். காரணம் என்னவென்றால், எம் ஐயா கண்ணன் எங்கள் அரசன் புகழினை கவிதை கொண்டு எந்த காலமும் போற்றுவேன். திண்ணை வாயில் பெருக்க வந்தேன். உண்மை. நான் ரொம்ப சிரமமான திசையிலிருந்து வந்தவன். அவர் வீட்டில் அந்த காரியங்களை நான் செய்தேன்தான். திண்ணை வாயில் பெருக்க வந்தேன். என்னை தேசம் போற்ற தன் மந்திரி ஆக்கினான். எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இந்த மேடையில் நான் இப்போ பேசுகிறேன். தேசம் போற்றக்கூடிய பெரும் மக்கள் இங்கே சூழ்ந்திருக்கிறீர்கள். தேசம் போற்ற மந்திரி ஆக்கினான். அது உண்மை இல்லையா? நித்த சோற்றினுக்கே ஏவல் செய்ய வந்தேன், நிகரில்லா பெரும் செல்வன் உதவினான். வித்தை நன்கு கல்லாதவன் என்னுள்ளே வேத நுட்பம் விளங்கிட செய்வான். நான் அவரோட நிறைய உபன்யாசங்கள் கேட்பேன். அப்படி பார்த்திங்கன்னா முக்கூர் ஊவே லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சார் என்கின்ற ஒரு பெரிய வேதங்களை கரைத்து குடித்த ஒரு மகா மேதை சொற்பொழிவு செய்வார். நான் மற்ற ஆள்கள் மாதிரி அங்கே எங்கேயோ விட்டுட்டு டீ கடைக்கு போய் டீயை சாப்பிட்டுக்கினேன், அதை பண்ணி அது மாதிரியான இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். அவரோடு சேர்ந்து நானும் பின்னாடி போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கினேன், அதை கேட்பேன். அதே அவன் சொல்கிறான் சுப்பிரமணிய பாரதி, வேத நுட்பம் வித்தை நன்கு கல்லாதவன் என்னுள்ளே வேத நுட்பம் விளங்கிடச் செய்திட்டான். உள்ளத்திலே கருவம் கொண்ட போதிலே ஓங்கி அடித்திடுவான். கள்ளத்தை கொண்டொரு வார்த்தை சொன்னால் அங்கு காரி உமிழ்ந்திடுவான். வெள்ளத்தைப் போல் அருள் வார்த்தை சொல்லி மெலிவு தவிர்த்திடுவான். கோபத்திலே ஒரு சொல்லில் சிரித்து குலுங்கிடச் செய்திடுவான். மனஸ்தாபத்திலே ஒன்று செய்து மகிழ்ச்சி தளர்த்திடச் செய்வான். பெரும் ஆபத்தினில் பக்கத்திலே வந்து நின்று அதை விலக்கிடுவான். தீபத்திலே விழும் பூச்சிகள் போல் வரும் தீமைகள் கொண்டிடுவான். உண்மை தவறி நடப்பவர் தம்மை உதைத்து நசுக்கிடுவான். மிக தன்மை குணமுடையான், சில நேரம் தழலின் குணமுடையான். இது அத்தனை பொருத்தங்களும் எங்கள் ஐயா ஸ்ரீமான் M.K. அவர்களுக்கு பொருந்தி இருந்தது. இது இது மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல. இப்பொழுது பேசிய அத்தனை பெருமக்களும் அதை பற்றி நிறைய பேசினார்கள். இருந்தாலும் இந்த கவிதை வடிவிலே நான் இதை சொல்லுகின்றேன். ஒன்று அவர்களுக்கு வந்த சமாச்சாரம். அப்புறம் சொல்கிறான் பாருங்க, நான் சொல்கிறேன். சேவகன் என்ன சொல்கிறான்? என் ஐயனின் அகத்தே நான் கால் வைத்த நாள் முதல்ல, அவர் வீட்டில் நான் எப்போ காலை வச்சேனோ, எண்ணம் விசாரம் எதுவும் அவன் பொறுப்பாய், செல்வம் சீர் சிறப்பு கீர்த்தி இளமாண்பு சிவயோகம் தெளிவே வடிவாம் சிவஞானம் ஒளிசேர் நலமனைத்தும் ஓங்கி வளருது கான். அது எனக்கு நடந்துக்கினே இருக்குது. இன்னும் ஐயா என்னை காப்பாற்றினுக்கிறார். உண்மை, சத்தியம். அதனால் எம் ஐயனை நான் ஆட்கொண்டேன் கண்ணனை நான் கண்டுகொண்டேன் எம் ஐயனை நான் கண்டுகொண்டேன். என் ஐயனை நான் ஆட்கொள்ள காரணமும் உள்ளனவே. இப்படி என் ஐயாவினுடைய உண்மையான விஷயங்களை, யதார்த்தமாக ஒரு விஷயங்களை சொல்லிட்டேன். இன்னொன்று என்றால், எம் ஐயாவோட புதல்வரை பற்றி நான் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். அது என்னவென்றால், இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் கொல் என்னும் சொல். முதல்ல நம்ம தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் அவர் அந்த திருக்குறளை வந்து சொன்னார். தந்தை மகன் தந்தை காட்டும் உதவி, இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் கொல் என்னும் சொல். இவன் அப்பா என்ன நோன்பு இருந்தார், இப்படியாப்பட்ட ஒரு அப்பாவை ஒரு பிள்ளை பெற்று வச்சுக்கிறாரு, பிள்ளை பண்ணிக்கிறார். அவர் தந்தை என்ன மாதிரி நோன்பு நோட்டுறார். இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் இந்த காலத்திலே யாராலும் செய்ய மாட்டாங்க. கனவுல கூட நினச்சி பார்த்தா இது மாதிரி ஒரு பிள்ளை கிடைப்பாரான்றது தெரியாது. இப்போ காலங்கள் வந்து கெட்டு போய் கிடக்குது. ஆகையினால அந்த காரியங்களை அவரும் அவர் துணைவியாரும் அவருடைய பேரன் பேத்திக அத்தனை பேருமே அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். ஆமாம், இப்போ இவ்வளோ பெரிய கௌரவம் அவரை கௌரவப்படுத்தி பேசுகிறார்கள். பெருமக்களை கூட்டின்னு வந்து இந்த விவகாரங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி, வணக்கம். இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு விழாவிலே, எம் ஐயாவின் 100ஆண்டு விழாவிலே
என்னை இங்கே பேசுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார். நான் கிட்டத்தட்ட 48 ஆண்டு காலம் அவரிடத்தில் இருக்கிறேன். ஐயா இறந்து போது கூட அவருடைய குடும்பத்திலே நான் ஒரு மனிதனாக இன்னமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதுதான் நிதர்சனம். ஆனால் நான் அவர் எங்கேயும் அவர் கூடவே நிழல் மாதிரியே எப்போவுமே இருப்பேன். நான் பின்னாடியே நிற்பேன். எந்த பெரிய இதுவில் இருந்தாலும் சரிதான். அவரை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன். அவர் காலையில் கிளம்புனாருன்னா 6 மணிக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பினோமா அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவரை விட்டுட்டு எனக்கு காஃபி டிஃபன் ஏதோ கொடுப்பாங்க ஈவினிங். ஐயா அதுக்கப்புறம் கச்சேரிங்களுக்கு போவார். நிறைய கச்சேரிக்கு போவார். அம்மாவது கச்சேரி இருக்கும். வரும் ராத்திரி 10 மணி 10:30. அதுக்கப்புறம் தான் நான் என் வீட்டுக்கு போவேன். இப்படி அவரோடவே கிட்டத்தட்ட அவர் நடமாடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் 33 ஆண்டுகள் அவருடைய நிழலாக நான் தொடர்ந்து இருந்திருக்கிறேன். ஒன்று. இப்போ அவர் வீழ்ந்த பிற்பாடு அவர் நல்ல உடலை திடகாத்திரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். அவருக்கு அதுக்கு பேரில் ஒரு அக்கறை வரல. நானும் பலமுறை சொல்லி அவரை பீச்சுக்கு மெரினா பீச்சுக்கு காந்தி சிலைக்கிட்டேருந்து பீச்சுக்கு அழைச்சின்னு போய் வாரம் ஒரு நாள் அவரை பீச்சில் நடக்கிறதுக்காக என்னுடைய வற்புறுத்தலின் பேரில் அழைத்து செல்வேன். அப்படி ஒரு நாள் நான் அழைத்து செல்லும் பொழுது அங்கே எக்ஸசைஸ் நடந்துட்டு வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க வரும்போது அங்கே ஒரு பெரிய மகாத்மா காந்தி சிலை அருகிலே ஒரு பெரிய மனிதர் அங்கே நிற்கிறார். அவரை சுற்றி நிறைய போலீஸ்காரங்கள்லாம் நின்று இருக்கிறாங்க. அவர் ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கின்னு இருக்கிறார் அவருக்கு. இவங்க அம்மாவும் ஐயாவும் வந்து அவங்கள பார்த்த உடனே அவர் வந்துட்டார். கிட்ட வந்து அவரோட பேசின்னு இருந்தார். எனக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது. ஆனால் அவரோட பேசிவிட்டு வந்த உடனே என்னை கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி அவர் யார் தெரியுமா அவனுக்குன்னு கேட்டார். எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா. அவர் பெரிய ஆஜான பாகுவான ஒரு தோற்றம், ரொம்ப தேஜஸாக இருந்தார். ஒன்று. அவர் என்ன பண்ணார், என்கிட்ட சொன்னார், அவர் மகாத்மா காந்தியோட பேரன், ராஜாஜியோட பேரன், கோபாலகிருஷ்ண காந்தி என்று எனக்கு சொன்னார். நான் அவர்கிட்ட கோபாலகிருஷ்ண காந்தி பார்க்க முடியும். அப்போ கவர்னர் பிரபுதாஸ் பட்வாரின்னு ஒரு கவர்னர் இருந்தார் அந்த காலத்தில். அவர் வந்து காந்திக்கு ரொம்ப ஒரு பரிச்சயமான ஒரு மனிதர் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவரிடத்தில் அவர் வேலை பண்ணும்பொழுது அவரை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. ஒரு காந்தி பேரன், ராஜாஜி பேரன் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல, பெரிய மகா விஷயம். அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களை இங்கே நீங்கள் ஸ்லைடெல்லாம் பார்த்துருக்கக்கூடிய அத்தனை சமாச்சாரங்களும் அவருக்கு போற்றுதலுக்குரிய விஷயம். அதெல்லாம் எனக்கு சில அனுபவங்கள் நிறைய கிடைச்சிது. ஆகையினால் நேரம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னை இங்கே பேச அனுமதித்து என்னை பேச வச்ச ஐயா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றியையும் வணக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்ள. இன்னும் நிறைய பேச வேண்டும். இதுவே என்னுடைய முதல் மேடை. நான் இதுவரையில் பேசுனது கிடையாது. அதனால் எனக்கு அந்த பழக்கமும் எனக்கு கிடையாது. நான் எங்கள் நிறுவனத்தில் ஸ்மால் குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு எஸ்ஜிஏ இருக்கும். அதில் நான் ஏதோ பேசுவேன். அதில் கலந்துக்கினா என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுன்றதை விளக்கி சொல்லுவேன். ஐயா அவர்களுக்கும் பார்த்துருக்கிறார், கேட்டிருக்கிறார். ஐயா அவர்கள் அவார்டு நான் வாங்கியிருக்கிறேன். காலம் கடந்து விட்டது. ஆனால் எனக்கு பேச நேரம் கொடுத்த அத்தனை என் பேச்சை கேட்டுக்கொண்ட அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, Dorai. A lot of Dorai's colleagues of Lucas TVS Union also are here, and thank them for being here today and to remember my father. Whatever he spoke is actually a testimony to the kind of institution that has been built in Lucas TVS, and that tradition continues. And hats off to all the generation, the doyens who created Lucas TVS, and now being continued by Sri T.K. Balaji. Since Dorai was waxing eloquent in the poetry, M.K.'s niece, that is his elder sister's daughter, she also is a poet, and she wanted to just recite for 3 minutes. I know we are running out of time, but just 3 minutes. She wants to recite a poem which she wrote on M.K. சபையில் வீற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். An ode to my uncle M.K. பெற்ற தாயோ அழகிய பங்கஜம்மா,
கல்வி மெருகேற்றியதோ தந்தை வெங்கடகிருஷ்ணமாச்சாரி. இவர்களின் அஷ்டம புத்திரனோ கிருஷ்ணசுவாமி. வீட்டில் அழைப்பதோ கிட்டா கிட்டா. கிட்டன் பிறந்ததோ மாடபூசி வம்சத்திலே. ஓடி விளையாடியதோ புண்ணிய பூமி திருப்பதியிலே. கல்வி கற்றதோ ஃபிலாசபியும் நியாய சாஸ்திரமும். மணந்ததோ சங்கீத கலாநிதி கலைமாமணி மணியை. பழகினதோ பலவித தோழர்களுடன். பிரபலமானதோ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸிலே. நண்பர்களோ கணக்கில் அடங்காதது. செய்த உதவிகளோ காக்கும் கரங்களே. மணியை சூடாமணி போல் வளர்த்தார். சங்கீதமும் சாகித்யமும் 2 கண்களாக்கினார். புகழ புகழ பெருகும் விருதுகளின் அணி மணி. கிட்டன் கிட்டே இருந்து மணியை ஜொலிக்க வைத்தார். சுற்றங்கள் சூழ்வர் கிட்டன் வருகையிலே. கலகலவென்று பேசியே சிரித்து மகிழ்வர். விட்டு கொடுக்கும் தன்மை நிறைந்த மனிதர். என் தாய்மாமன் அவர், தாயுமானவரும் ஆவர். எங்கள் அன்புக்கும் பெருமைக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரியவர் கிட்டுமாமா என்கிற கிருஷ்ணசுவாமி M.K. அவர்கள். 100 பிறந்த நாளில் அவரின் ஆசிகளை வேண்டுகிறோம். I am Chandra Ranganathan. Thanks to Sudarshan for giving me this opportunity to say a few words about my dear Krishnaswami Mama, Kittu Mama. Thank you. Move to the award ceremony. We now start with the citation for Kumari Kanyakumari. The citation will be read by the M.Krishnaswami Foundation Trustee, Shri Giridhar. Good evening, everybody. Mani and M.K. Annual Award for Lifetime Accomplishment in Classical Fine Arts presented to Avasarala Kanyakumari. Born to Sri Avasarala Ramaratnam and Srimati Jayalakshmi, an eminent Veena artist of AIR, on 31st December 1952, Avasarala Kanyakumari's Purvigam was Vijayanagaram, Andhra Pradesh. Ivaturi Vijayeshwara Rao initially taught her music. Her parents migrated to Madras in 1969 to enable her to pursue her passion. She came under the tutelage of brilliant violinist Sangeeta Kalanidhi M. Chandrasekharan. Since the place where they lived was close to the residence of another gifted Sangeeta Kalanidhi M.L. Vasantakumari, MLV, young Kanyakumari sought the help and guidance of MLV and thereafter became a disciple, a constant accompanist, and later a close confidant. Kanyakumari always referred to MLV as Akka, elder sister. Her debut concert with MLV was in 1971. Kanyakumari has many facets. She was a brilliant accompanist, today is an inspiring soloist, a composer, a tunesmith, and more than 150 of her disciples will vouchsafe that she is an outstanding teacher too. In fact, she has the rare honor of the USA Congressional Record, 6th August 2021, making special mention of her for offering free Carnatic violin instructions to all her disciples. In career span of 6 decades, Kanyakumari accompanied many stalwart in kacheris, including Sangeeta Kalanidhi, Dr. Srimati M.Krishnaswami. Known to adhere to Sampradaya, Kumari A. Kanyakumari has a vast and large repertoire covering several languages.
Though traditionalist, she is known to experiment too. She accompanied the legendary Nadaswara Vidwan, Esai Peraringer, Namagiri Pete Krishnan, and led an instrumental ensemble under the banner Vadya Lehri. Always mellifluous and musical, she lays stress on Shruti fidelity. She has created ragas as an offering to Lord Sri Venkateshwara of Tirumala and makes it a point to present her offerings to the Lord of the Seven Hills on her birthday every year. Rewards and honors naturally found a way to her. She was appointed Asthana Vidwan of Tirumala Tirupati Devasthanam and of Sringeri Sri Sarada Peetam. The states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh honored themselves by awarding her the Kalaimamani and Ugadi Puraskar Awards. The Tirupati Thyagaraja Trust Festival Committee of Tirupati, for decades led and managed by Sri M.Krishnaswami, M.K., awarded her the title Saptagiri Sangeeta Vidvamani. The Padma Shri Award was conferred on her in the year 2015. The Sangeeta Nataka Academy was given to her in 2003. Several music sabhas in the city also recognized her with prestigious awards. Sri Nupuna, the TSN Percussive Arts Center, New Jersey, called her the Swasthananda Vidushi, and the state of Maryland gave her the honorary citizenship. The most coveted honor, the Sangeeta Kalanidhi, came to her in 2016, and now the Dr. Srimati Mani Krishnaswamy Foundation is joining the Academy in honoring her lifetime achievements. At a time when traditional values are trampled upon with disdain, our foundation is happy to award Vidushi A. Kanyakumari the Mani and MK Annual Award for 2026 for steadfastly adhering to the core values of Carnatic music and for upholding the Sampradaya. The Board of Trustees of Mrs. Mani Krishnaswamy Foundation is pleased and proud to recognize Kumari A. Kanyakumari as one of the best exponent and truest ambassadors of the classical fine arts of India. Thank you. Suguna Vardachari will say a few words in felicitating her, and later by Sri T.S.K. And after that, எல்லோருக்கும் என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கன்னியாகுமரி இது ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன்ற ஒரு சம்பிரதாயத்தில் பேசுகிறேனே. அவளை எனக்கு கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமாக தெரியும். அது விஜயநகரத்துலேன்னு வந்து இங்கே செட்டில் ஆகி குவீன் மேரிஸ் காலேஜில் பிஏ சேர்கிறதுக்கு அந்த இதில் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு முந்தின ஸ்ட்ரீட்டில் தான் அவள் பாட்டி தாத்தா இருந்தா. அப்போலேன்னு தெரியும். எங்கள் டைம் கிடைக்கச்சா எங்கள்கிட்ட சுகுணா பாடுங்க, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவளோடு கூட சேர்ந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நாட்கள்லாம் எனக்கு இப்போ நினைவு வருது. அதாவது வயசில் அவளை விட பெரியவங்கிற முறையில் நான் அவளை வாழ்த்தி பேசுகிறேன். வித்வத்துக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப். நிஜமாக இருக்கிறத சொல்லித்தானே ஆகணும். அதாவது எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா அம்சத்துலேயும் வருதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏதோ ஒவ்வொருத்தட்ட ஒவ்வொரு டேலண்ட் தூக்கி இருக்கும். எல்லாம் அமைஞ்சு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர். அது இப்படி பார்க்க போனால் கன்னியா கிட்ட நாங்கள் கன்னியான்னு கூப்பிட்டு பழக்கம். அந்த இதில் கன்னியான்னு அந்த மாதிரி ஒரு கம்போசிங்,
முதல்ல வாசிக்கிறது கற்றுன்றதை ப்ரெசன்டேஷன், அப்புறம் கம்போசிங், அப்புறம் புதுசாக நிறையா இன்னோவேஷன், இது எல்லாமே எல்லாருக்கும். முக்கியமாக ஒன்று சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி யாரான வயலின் ரொம்ப நல்லா வாசா யார் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டால் கன்னியா ஸ்டூடெண்ட். அது எவ்வளோ பெருமைங்கிறது ஒரு டீச்சர்ஸ் தான் தெரியும். நாம் பாடலாம், நாம் வாசிக்கலாம், பட் நாம் சொல்லித்தந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி ஒருத்தரை பார்த்தா மாதிரி எல்லாரும் நல்லா இன்றைக்கி ஃபீல்டில் ஒரு குட் வயலினிஸ்ட் எல்லார் யாரை கேட்டாலும் யார் ஸ்டூடெண்ட்னா வாசிக்கிற விதத்துலேருந்தே தெரிஞ்சிடும் கன்னியாகுமரின்னு. அதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னு கேட்டால் எல்லோரும் அவுட் சைட் மெட்ராஸ். நான் நினச்சிப்பேன் எப்படி ஒரு ஆன்லைனில் ஏன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் முக்கியமாக அந்த ஃபிங்கரிங்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அது எந்த மாதிரி வச்சு அந்த சவுண்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா எப்படியுமே ஓரளவு முன்னாடி கற்றுன்னு இருந்தால் தான் அவகிட்ட சேருவாள். ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து செய்கிறதுன்றது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிகினிங்கில் சேர்ந்தால் ஒரே டெக்னிக் ஃபிங்கரிங் டெக்னிக் பழகி போயிடும் ஈஸி. வேறு ஒரு டெக்னிக்லேருந்து டெக்னிக்கு மாறணும்னா நேர சொல்லிக்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஒரு ஆன்லைனில் எப்படி இவ்வளோ தூரம் எடுத்து சொல்லித்தரானது நிஜமாக அது பெரிய ஒரு விஷயந்தான். அதில் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நன்னா இன்றைக்கி இது எல்லாருக்குமே தெரியும் யார் எத்தனை பேர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கான்ற. முக்கால்வாசி பேர் கன்னியாகுமரி ஸ்டூடெண்ட்டு தான். அது நிஜமாக அதுதான் ஒரு பெரிய கிரெடிட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா சந்ததி வளரணுங்கிற மாதிரி இது இவாளோட போகாது. இவாளுக்கப்புறம் அது அந்த எம்சிக்கு அப்புறம் கன்னியாகுமரி எம்எல்வியோட பாணி இதெல்லாம் அப்படியே பின்தொடர்ந்து வரணும், அந்த வாரிசு வரணும். அப்படிங்கன்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அது பின்னாடி வரணும். நான் இன்றைக்கி முதல்ல சுதர்ஷன் கேட்குறச்ச நான் என்னத்தை பேசுறது அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை மணிமாக்கு நிறையா அக்கம்பெனி பண்ணியிருக்கா. மணிமா நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா கற்றுண்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில். ஸோ மணிமா குடும்பத்தை சார்பாக நான் அவளை ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறேன் நான் நினச்சிக்கிறேன். அவ்வளோதான். எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு நன்றி. He has come all the way from Vijayawada only for this occasion. Tagore Centenary Committee, 1961. என்னுடைய காலேஜ் ப்ரெமிசஸ், அதாவது சென்ட்ரல் காலேஜ் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் கிரீன்வேஸ் ரோட்டில் அங்கே அந்த ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்போதுலேருந்து தான் எனக்கு எம்கே பரிச்சயம் உண்டு. அப்புறம் he was so attached to me till his passing out. So I couldn't, I must remember the way he has treated me from 61 onwards till his passing away. So today is MK's centenary celebration. Lifetime Achievement Award is given to AK. So I would like to just felicitate AK. Thank you, sir. Thank you so much. Kanyakumari ji will now give her acceptance speech. நமஸ்காரம். எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அன்றது முதல்ல நான் வாங்கினது லோகநாத சர்ம గారు, அதுக்கப்புறம் சர்வாணி சபா பிருந்தா, அவன் 3 பேரும் சேர்ந்து எனக்கு 1995 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது எம்எஸ் அம்மா தான் அன்றைக்கி எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்தது. ஒரு மியூசிஷியன் ஃபேமிலியிலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு வாங்கிறதுன்றது அது ரொம்ப விசேஷம். ஏன்னா எல்லா அவார்ட்ஸும்
பெரிய சமாச்சாரம் தான். பட் இந்த மாதிரி வாங்கிறதுன்றது அது ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எம்கே அப்புறம் மணி அக்கா, அவள் 2 பேரும் தனி இல்லை, ஒன்றா தான் நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப ராசியாக எம் மணி அக்காவுக்கு வாசிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நான் வாசித்தது எங்கேன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு கச்சேரி 1970 நினைக்கிறேன். அப்போ எல்லாம் மியூசிக் அகாடமியில் கச்சேரிகள் வரணுன்னாக்கா அப்ளை பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்பிரிட் இப்போ தான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் டேலண்ட்னு எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்போ எல்லாம் லெட்டர் எழுது, அப்போது அவள் பார்த்து டேலண்ட்டு பார்த்து கொடுக்குறது. நான் அந்த மெட்ராஸுக்கு வந்தது அப்போது 2 இயர்ஸ் ஆகுது. அப்போ புதுசு. அந்த சுகுணா அம்மாவுக்கு சொன்ன மாதிரி அவாத்துக்கு நிறையா போயிட்டு நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நிறையா. அப்போது காம்படிஷனில் எனக்கு ப்ரைஸ் வந்தது, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸு மியூசிக் அகாடமியில். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் நான் சாதாரணமாக ஜூனியர் கச்சேரி கொடுங்கன்னு அப்ளை பண்ணினேன். எனக்கு திருப்பதி வெங்கடேஸ்வர சுவாமி மகாலட்சுமி அண்ணாக்கா ரொம்ப பக்தின்னு சொல்லுவேன். பக்தியோடு அவள் 2 பேர் தான் எனக்கு அம்மா அப்பான்னு சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி நான் அப்போது சின்ன வயசுலேருந்தே நான் திருப்பதி போயிட்டு வந்தப்புறம் தான் எனக்கு மெட்ராஸில் காலேஜில் சீட்டு கிடச்சிது. அவர் நினச்சிட்டு தான் நான் அப்ளை பண்ணினேன், ஜூனியர் கொடுங்கன்னு அப்ளை பண்ணாக்கா திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு லெட்டர் பார்த்தேன், சப் சீனியருக்கு போட்டுட்டா. அதுவும் யாருக்கு? மணி அக்காவுக்கு. ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவங்க எல்லாம் எம்எல்ஏ அம்மா, பட்டம்மா அம்மா, எம்எஸ் அம்மாவுக்கு அப்புறம் அந்த ஜெனரேஷன் வேதவல்லி அம்மா, மணி அக்கா, எல்லோரும் ஒரு ஜெனரேஷன். அவளுக்கு வாசிக்கிறதுனா என்ன திடீர்னு எனக்கு கிட்ட விடணும்னு எனக்கே பயமாகிடுது. ஏன்னா இவாளுக்கு எல்லாம் வாசிக்கணுமான்னு. அப்புறம் நான் அதுவும் ஸ்ருதி வேறு 5:45 6 தான் பாடுவாங்க மணி அக்கா. எப்படி வாசிக்கிறது, எந்த ஸ்ருதி பண்ணுறது? அப்போது அவருக்கு மணி அக்காவுக்கு வாசிக்கிற நடராஜ ஐயர், ஆலத்தூர் நடராஜ ஐயர், அவர் ஆற்றுக்கு போயிட்டு எப்படி நீங்கள் ஸ்ருதி எல்லாம் பண்ணுறீர்கள் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு வந்து அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அவர் ரொம்ப நல்லா சொல்லார், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் போடணுன்னு. அது முதல் கச்சேரி அங்கே ரொம்ப ராசியான கை மணி அக்காது. அதனால தான் அப்போலேருந்து நான் கண்டினியூஸாக இத்தனை வருஷம் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மியூசிக் அகாடமியிலனாக்கா. அது ஒரு ராசி இருக்கணும். நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டு எப்படின்றது ராசி கூட இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அது வளரும். அந்த மாதிரி எனக்கு என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு நல்ல திருப்பம் அதுதான். மியூசிக் அகாடமி திடீர் ஃபஸ்ட்டு கச்சேரியே ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சப் சீனியராக கொடுத்தது. அதுக்கு ஏன்னா நான் யாருன்னு அப்போது தெரியாது மணி அக்காவுக்கு. ஆனாலும் ஒத்துண்டது அந்த மனசை சொல்கிறேன். 2 பேர்தும், எம்கேயும் சரி மணி அம்மாதும் சரி. அதனால் எனக்கு எப்போவுமே அவங்க மியூசிக்கு மேலே ரொம்ப அபிமானம் உண்டு. நாங்கள் 79 அமெரிக்கா டூர் போனோம். 3 months கண்டினியூஸாக 2 பேர் மன்னார்குடி ஈஸ்வரனோட, நானும் மன்னார்குடி ஈஸ்வரன் மணி அக்காவுக்கு. அதுக்கப்புறம் எம்கே ஜாயின் பண்ணினார். எல்லாம் ரொம்ப ஜோவியலாக இருந்தது. ட்ரிப்பு ரொம்ப நல்ல பிரமாதமான கச்சேரிகள் நடந்தது. அப்போ எல்லாம் இத்தனை சபா கிடையாது அமெரிக்காவில். எல்லாம் ஹவுஸ் கான்சர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா நடந்தது. ரொம்ப நல்ல மாதிரி 2 பேருமே கப்பிள்ஸ். ஏன்னா ஒரு பக்கவாத்தியம்னு அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது, ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். அதனால் இந்த அவார்டு எனக்கு இன்றைக்கி லைஃப் டைம் அவார்டு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் டு மணி கிருஷ்ணசுவாமி ஃபவுண்டேஷன் மேங்களூரில் இருக்க நித்யானந்த ராவ். அவர் தான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு இந்த ஆரம்பிச்சிருக்கார். ரொம்ப நல்லா நடக்கிறது. அதே மாதிரி சுதர்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், என்னை இந்த அவார்டுக்கு செலக்ட் பண்ணினதுக்கு. தேங்க்யூ. You will be relieved to know that I'm not intending to give a vote of thanks. This concludes the program. All that I want to do is to convey my vote of thanks along with my family. I call Divya, my son, daughter, son-in-law. We would like to just
together express our gratitude to all of you and also take a keepsake photograph with the guests, including my 9-month-old granddaughter.